Karibuni kwa Cook with Brenda, penye tunapika food aina yote, tuna blend all kind of juices zenye mnani request. Karibuni. Leo nataka kuwafunza kutengeneza spicy stir fried potatoes. Mimi natumianga kitunguu. Kitunguu yangu nakata refu refu ama unaweza kata round. Dhania una chop. Usikate tudogo tudogo. Tunafaa kuziona kwa viazi zetu. Tuta hoho. Hoho nazikata refu refu ama pia unaweza zikata round. Shape yenye unataka but usi chop chop tudogo tudogo. Tuta margarine, mafuta ya kupika. Niko na paprika. Unaweza tumia any other chili, powdered chili yenye unapenda. Niko na chumvi na niko na waru. Nishazichemsha, unachemsha tu kidogo, unazibranch kidogo tu zisianze ku break. Alafu unazikata any shape you want, but for me napenda zikiwa that shape. Kwa pani yako utaweka kitunguu. Uanze na kitunguu yako. Kama unapenda kitunguu unaweza weka mob. Ndio food yako ikuwe na utamu ya kitunguu. Utaweka mafuta. Kitunguu yako ive. Flavor yake ianze kuvutia. In short, ikuwe golden brown. Koroga ive kila side. Na uchunge isiungue juu ifai kuungua. Margarine kuna vile inaletanga taste kapoa kwa waru. So naipenda. Kama hauna butter ama siagi, inaitwa siagi kwa Kiswahili. Kama una butter unatumia margarine any brand. Kiona kitunguu yako imeanza kuturn na imeiva, inaanza, unajua kuna vile kitunguu inanukianga ikishaiva. Kuna harufu kapoa ka kitunguu. Kwanza ukiongeza margarine. Inanukia poa sana. Kitunguu kisha turn, tuongeze dhania. Pia dhania tupike kidogo tu. Dhania pia tuzipike kidogo. Hizi ufai kungojea ziive. Unaweza punguza moto yako. Alafu hoho. Pia hoho zetu hazifai kuiva vile. Kwa dakika tu chache, dakika moja na nusu. Itakuwa iko poa. Tuongeza chumvi kwa umbali juu already viazi zetu tulizichemsha na chumvi. Kwa hivyo nitaongeza tu kiasi ya chumvi. Alafu tuongeze waru zetu. Na ukichemsha waru make sure hauboil sana.
Uzichemsha for only 5 minutes, nika unazi branch tu. Juu hazifai kuvunjika vunjika. Ukichemsha sana utavunjika na utapata what you want to make. Utapata product kama hii. Utaenda hapo kutengeneza mashed potatoes. Have to deep fry your potatoes, ungoje ziive. Hautumii mafuta mingi, ina cut cost yako sana. Tutaongezea sasa our main paprika, ama any type of powdered chili that you have at home. But the best is paprika, because hiyo ndio natumia na inatoanga my recipe venye nataka. Kwanza ako kakala, like ako ka reddish orange hivi. Alafu even the taste, paprika inaleta taste poa sana. Unapenda food spicy, unaweza uongezee venye uongeze kiasi yake yenye unapenda. But for me, kidogo tu inatosha. Una stir fry mpaka kila pati guze kitunguu, kila pati guze hoho, dhania, pilipili yako, and you're done. Na yetu iko ready. Hapo our food is ready. Hii ukiongezea kanyama, or even you can have it as a breakfast by the way. Unaweka hapa tu smoky twako tuwili. Nimesema nafunza watu wa junk, wenye wanapenda kukula junk food. Ndio hapa nimewasort. Ukiongezea hapa tu sausages twako, ama utengeneze bacon uongeze hapa kando. If you want this for dinner, unaweza tengeneza kakuku kako venye unapenda kupika kuku yako. Unaweza pika beef, pork and have delicious potatoes with it. Hope mmeenjoy show yetu ya leo, na kila mtu pahali yupo natumaini umelearn kitu mpya. Usisahau kutumia details zangu na contact zangu zenye nimepeana hapo ku request any recipe that you want to see me cook with you. Hadi next time, bye bye.